to do is to put this candle in the middle of the plate. So after that, we are going to pour water into the plate. Observe ha, kay makutan na ako pag uman. Di-balance na. So dahil so after that, I'm going to add sama siya coloring. Bloody water. Tapos ay mix. So ano itong giadan o food coloring para mas ato siyang ma-observe ang nahitabo. So after nag-add ka sa food coloring atong so we're going to ignite the candle. Observe ha, usag itong galina directly proportional ang sa hangin. Balong sa so observe how sinitabo sa water, sa candle. So and we are going to put the cup in the candle. Na yun, butaw. When you observe, amazing, dili? Yes. So okay, balik na mo sa iyo lingkuranan. Wow.